Hello mga kalindog! Welcome again sa kusina ni Alindog. This is the kusina ni Alindog. Today we're going to make homemade hamburger. Ayan guys. We're going to do the hamburger. Okay? Well, I show you what is all the ingredients. Of course guys, this is what I bought. Ayan. I bought Turkish bread. Ayan, masarap siya because very, you see, very soft and it's really like a pizza. It's yummy. And of course, meron tayong lettuce. Ayan. And of course, I make the ground meat na ayan. I did it by myself. Tatlo. At ayan, para kila Victoria, Douglas, at Lucky. At meron tayong tomaten. And of course, ayan, meron tayong cheese. And of course, the mayonnaise. At meron tayong onion. So, guys, I will show you how to make my very simple homemade hamburger. Okay, so let's do it. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, never strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So ayan mga kalindog, I cook first ayan yung onion. Ni-fried ko a little bit, getting to brown. Ayan, so lagay din natin yan sa ating hamburger. And of course, ayan, I'm just making now the pot warm for the hamburger. Okay, pakita ko sa inyo. So ayan mga kalindog, I cook first from the Victoria's hamburger or kay Lassie. So bali, hati na sila dito, silang tatlo dito sa isa. So this is for Victoria and Lassie. Kaya mga kalindog. So ganyan lang ang paggawa ng homemade na hamburger. So diba? So inuna ko ng kanila because there's no salt. It's better for Victoria, Lucky, and Douglas. Kaya mga kalindog. No? So by the way, kanya ng pagluto ng homemade hamburger. So diba? Enjoy! So ayan ang mga kalindog. Ang ating gagawing hamburger. So ang ating hamburger is we need only to make a little bit yan. We need to a little bit make pisil-pisil. Charot. You need to, yes, you need to make like that on the top. Yan, you need to push it down hanggang maging ano siya. Because that ingredient is all yummy. So ayan mga kalindog, diba? Ganyan lang. So let's wait natin siya. So ayan mga kalindog, diba? Pisil. Parang pisngi ng bata. At tapos ayan, habang niluluto natin siya, of course, kailangan sa talagang lilit-lit like that. Ayan. Para yummy. Diba? Yan guys. Isang kilo yan. Isang kain lang yan ang ating busawa. So ayan. Tingin lang. Diba? Very yummy. Kita niyo. Very fresh the milk mga kalindog. It is really, really yummy. Diba? Ayan siya. O, diba? Tingyo. So, ayan mga kalindog. Wait lang natin siya hanggang maging half cook. O, diba mga kalindog? At habang while I'm cooking the hamburger, look, I show you guys, ayan, I just planted here all my things. Ayan, this is a beautiful flower. Ito tinatawag na the mais flower. Ayan, itong spring is done. At ayan, we have already his flower. And of course, this is basilicum, guys. The basil. And that is the beautiful grass. Ayan, diba? Beautiful, oh. Diba? Wala tayong garden, but this is good enough. Ayan, and of course, ang ating lemon na, ayan, he don't survive the winter. So, that's why he died. Ayan, my God. So, ayan mga kalindog, diba?
So, there we go. Ayan, pakpak sa inyong weather. It's beautiful. O, diba? Weather lang. Diba? Yummy. And let's go back here sa ating hamburger. So, let us flip this now. Ayan, mga kalingdog. Diba? Ayan. So that's it. This is it. Times it. So, ayan mga kalingdog. Yummy yan. Diba? So, let's wait until cooking. So, ayan mga kalingdog. Meron din tayong, ayan. So, ayan o, diba? Prepare. So, this is from Victoria and Douglas. It's done. So, ayan ang ating mga ingredients. Ayan. And of course, I just already on the oven because we have, guys, I show you, ayan. We're going to make also the, ayan, the patatini. What do you call this? I show you, ayan. Meron tayong French fries. Ayan. Para complete ang ating hamburger with French fries. Ayan. But we cannot do it all because it's too much, guys. Baka naman hindi maubos, diba? So, I think this is enough for the French fries. Ayan, diba? Masarap siya dito sa ating mayonnaise, o, diba? So, guys, ayan. Very yummy yan. Lagay natin siya, itong anong yan, in the oven. So, let's go. So, there we go, guys. Lagyan natin sila ng mayonnaise. Ayan. One by one. And then, of course, ayan. So, we need to spread it. Ayan, ako. Mayonnaise. We need to spread it. Like that. Diba? And then, of course, later, the hamburger. Ayan, mga kalindog. No? That's, show you what is the hamburger now. And there we go, guys. Ayan ang ating hamburger. I put some cheese. Oven. So, ayan, almost done. So, ayan, there we go, mga kalindog. Hi. So, we prepare now the hamburger. So, ayan. So, this is the bread. It's already, I did it. And, ayan. Oh, there we go, the hamburgers. Ayan, mga kalindog. We need to put this like that. So, ayan. Really? Ayan, how big is this? Diba? Very big. And there we go. So, ayan. Mga kalindog. Let's put some all ingredients. And here's now the onion. Ayan. Sarap siya. This is yummy, mga kalindog. Me, I like too much onion. Yeah. And of course, ayan guys, the tomato. And of course, another cheese. Ayan. Cheese. More cheese is also yummy. And last but not the least, of course, ang ating lettuce. Ayan, o mga kalindog ng lettuce, o diba? Don't forget. Ayan. Diba? Lami-lami in Bisaya. Diba? This is lami-lami in Bisaya, mga kalindog. So, ayan. Ready na. So, ayan guys. Pakita ko rin sa inyo ang ating French fries. Ayan. Almost done na rin siya, mga kalindog. Let's put a little bit high.
So ayan mga kalindog. Yummy na naman ang ating kakainin. O diba, pang pack na pack. So there we go mga kalindog. O diba, ang ating very yummy na hamburger. Homemade hamburger. O diba, flash. Ewan ko lang kung hindi kayo dyan over high blood. Charot. O diba? At ayan ang, sa aking mga babies. Ayan, naghihintay na sila. Only meat for them. They are waiting. So, ayan mga kalindog. Let us wait only these French fries. So, let's go. Come on. So, ayan mga kalindog. Ready ng ating hamburgers. Meron tayong, of course, beer. At I put some, ayan, kung gusto mag-add ng something in hamburger. O, diba? Yummy. Okay, let's put some beer. Ayan, diba? Para pak na pak ang ating hamburger. At ayan, di ba? At ayan, wait na lang natin ang ating French fries. So ayan mga kalindog, let's eat na ang ating hamburger. Yummy, o di ba? Hamburger, homemade. And let's see if I can bite it. Yummy. Yummy with a lot of zwiebel, onion. God. Ay, ang sarap ng beer. Yummy beer, God. Live-Magazin Johnnys Ehre wieder her, indem es sein wahres Gesicht veröffentlicht und über den haarsträubenden Identitätsdiebstahl berichtet. Doch 3 Monate später widerfährt den Jungen ein Unglück. Johnny hat auf seinem Fahrrad Einkäufe transportiert und ist dabei gestürzt. Eine zerbrochene Glasflasche hat sein Herz durchbohrt. Er war sofort tot. Douglas 9. Das war natürlich Yo schon gegessen. Da er weltweit Bekanntheit erlangt hatte als das falsche Hitler-Baby, hat das renommierte Time Magazine einen Nachruf auf ihn veröffentlicht. Es ist nun Zeit für die Lösung unseres Rätsels. Welches ist das einzige Land in Asien, das das lateinische Alphabet benutzt? Vietnam. Eingeführt wurde es von jesuitischen Missionaren aus Europa. Als sie im 17. Jahrhundert ankommen, sind sie von der Komplexität und Anzahl der vietnamesischen Schriftzeichen überwältigt. Ausgehend vom lateinischen Alphabet erfinden sie eine neue Schrift, um die Bevölkerung schnell zu missionieren. In Hanoi gibt es noch heute Künstler, die solche Kalligraphien anfertigen. Wir sehen uns morgen wieder für neue Rätsel. A bientôt! Cheers. Somebody's quiet here, enjoying his hamburger. Heute werden wir in den Inspirationen Ayan, guys. im französischen Werk Yummy.
French fries is also ready for you. Liegt das Glück im Jazz? Auf diese Frage antwortet gleich der Filmemacher Etienne Châtilliez. Aber die Liebe zu gutem Fleisch und den Sinn für Geselligkeit findet man auch in der Guys, I'm gonna get the French des fries. Malers Nico Pirosman. In unserer ersten Installation führt er uns zu Tisch. In diesem Lokal mitten im Kaukasus heben die Männer ihre eingefüllten Trinker an. In ihrer Sitzordnung folgen sie einem geheimnisvollen Ritual. There you go, guys, the French fries. Das Bankett ist eine Art Can you take it? It's cooked. Zeit. Schon in der Noch nicht? Antike hat man hier Wein gebraut. Here, check it. Somebody said no. Solche Festmahl unter Freunden sind das Lied von Pirosman, einem der bedeutendsten georgischen Männer. Um die Wende zum 20. Jahrhundert führt der Autodidakt ein Nomadenleben und für eine warme Mahlzeit schmückt er mit seinen Bildern die Tavernen der Hauptstadt Tiflis. Ayan guys, taste natin ang French fries if already. Das heute Georgien mit seiner stolzen ländlichen Idylle, seiner reichen Kultur und den byzantinischen und persischen Einflüssen einerseits und die moderne unter russischer Herrschaft andererseits. Ayan guys, French fries. Das Weinbaugebiet Karpatien erstreckt sich am Fuß des Hochgebirges vom Dagestan im Osten Georgiens. Nico How about this, right? 1892 Noch nicht. in Jerusalem geboren, der das bescheidene Haus, das But er it's good. selbst gebaut hat. Mm. So guys, I eat first, okay? Oh yan guys, lapit akong maubos. Yan, almost done. O, diba? Mein Großvater war Arzt und ich weiß noch genau, wie sehr ihn die Bauern verehrt haben. Bei Pirosman sitzt der Arzt auf einem Käse und hält einen Zweig in der Hand. The meat is bigger than Motiv orthodox bread. georgischer Fresken, die den Einzug Jesu in Jerusalem darstellen. Um die eigentlichen Wurzeln von Pirosmanis Kunst zu verstehen, muss man ein Stück in der Zeit zurückgehen. Seit dem Mittelalter stehen im ganzen Land orthodoxe Kirchen und Klöster. Guys, Im Zentrum des Landes. this beer is really smack, really yummy. Die kleine Basilika aus dem 11. Jahrhundert führt Ay, sarap, grabe. einen eindrucksvollen So ayan guys. So ayan guys, oh, yung French fries. Yan natin na mayonnaise. Es gibt deutliche Parallelen zwischen diesem Abendmahl At ketchup. und dem Pirosman-Herrschaft. Alle Teilnehmer sitzen auf einer Willst du? Seite der Tafel. Der Horizont ist niedrig, was die Figuren größer werden lässt. Alle sehen den Betrachter Diba? an. Kumain ka din to. Die Zeit steht. There we go. traditionellen, oft rein männlichen Bankette heißen Supra. Bis heute Ah. sind für viele Georgier ganz besondere Anlässe. It's hot. In diesem Land von der Lebenszeit der Menschen nicht Sarap guys. die sie Really yummy. Dass ihr gekommen seid, ist für mich ein Fest. Loben wir den Herrn und danken ihm für diesen Anlass. Loben wir den Herrn und erheben uns für ihn. Gelobt sei Gott, liebe Freunde. Lasst uns diesen Augenblick genießen. Somebody here is really busog. I have this still on. Für uns bedeutet My God. Supra Eintritt und hat etwas Heiliges. Ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht liegt es daran, dass es jahrhundertelang Verfolgungen und Zerstörungen gab.
Deshalb sind Oh my God, guys. Nakakain daw. If you eat this every day, you're getting sick. You get the high blood. uns in dieser flüchtigen Welt. Man kann sich das nicht Die Kultur des Mannes allein und in Armut in einem Keller in Tiflis. Erst nach seinem Tod werden seine Werke bekannt. Trotz ihrer melancholischen Grundstimmung verströmen sie bis heute die für Georgien so typische Fröhlichkeit und Sorglosigkeit. So ayan guys. Thank you for watching. I hope did you enjoy my hamburger with mukbang. And with beer. So cheers. Don't forget to smile and thank you for watching. Bye.